egy busszal mentünk kirándulni, és megállt a busz, és egyszer csak hallottunk egy nagy zörejt, és kiszálltunk a buszból, és ott volt egy autó, ami felborult egy sáncban, és egy kopasz ember szállt ki előre, és fogta a fejét, és folyamatosan először sárga, aztán zöld, aztán kék, aztán megint zöld lett a feje, és ilyen elkezdett az ég hullámok voltak az égen, és színes, mindenféle színben pompáztak, mint egy hullámzó szivárvány. És az ember egyszer csak szivárvány színű fejet kapott, és felszállt az égbe. És mi visszaszálltunk a buszra, és elmentünk. Sétáltam egy erdős, lápos vidéken, és gombákat szedtem. És mert hogy ott ezeket ettem, ott nem volt bolt sem, meg semmi, szóval nem jártam bevásárolni, hanem gombászni, meg bogyókat gyűjteni, meg ilyesmi. És akkor az történt, hogy ott az erdőnek a szelleme, az mondta, hogy ne ijedjek meg a láptól, hanem nyugodtan gázoljak bele, mert ott voltak ilyen szép sárga kis gévagombák, és hogyha belementem a lábba, akkor le tudtam szedni őket ilyen nagy, ezek egyébként elvileg fatörzseken nőnek. Én ott nem tudom, hogy a lábban én hogyan láttam ezeket a gévagombákat, de láttam őket, és akkor mondta az erdő szelleme, vagy nem tudom, hogy én menjek be ezekért a gombákért, és bementem, de amikor már térdig ért a láb, hogy ez a mocsaras dolog, akkor éreztem, hogy nem tudom megmozdítani a lábamat, és nem tudok tovább menni, hanem nyel el a láb, és próbáltam kiszedni, de minél jobban mozgattam a lábamat, annál jobban süppettem bele a mocsárba, és először combig, derékig, mellkasig, aztán már a kezemmel is próbáltam magam kitolni, megéreztem a tüdőmben is a nyomást, de úgy a kezem is egyre jobban mozdíthatatlanná vált, és jött fel a mocsár, az utolsó dolog, amit láttam, az a sárgáló géva gomba, amit mindenképpen el akartam érni, és akkor egyszer csak, amikor már az orromon is csak ezt a saras valamit tudtam belélegezni, akkor teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy akkor én most meghalok. Mimpi buruk saya adalah saya terjatuh di jurang, dan saat saya terjatuh di jurang, kepala saya terbentur di batu yang sangat runcing, yang sangat tajam, dan kepala saya pun tertancap di batu tajam itu. Everything is like one big blank piece of paper, like everything that exists is one smooth, unblemished blank piece of paper which kind of goes in towards the horizon, and then triangles, like drawn pencil triangles, like come down from the blank paper, sky or horizon, environment, and come on the piece of paper. And this is when the dread starts. It starts feeling. I was 9. This is when the feeling of fear starts, and then they're on the piece of paper, and then the piece of paper gets scrumpled up, and crevices of darkness come, and it gets crumpled up, and that's when the terror starts, and then I wake up. I used to dream that I was a really thin thread in a very bright, white, endless space, and then some huge spheres were getting closer to me, and closer, and then they would just start almost drowning me. Van egy ilyen öreg hangszerkészítő, ő valami húros hangszert készít, ha jól emlékszem, de nem tudom, hogy ez zongora, vagy valami pengetős dolog. De az a lényeg, hogy az embereknek, a szép hangú embereknek a hangszalagjait operálja ki, kicsit úgy, mintha ilyen fogorvosi székben ülnének, és akkor így kiszedi azokat, és akkor abból készíti a hangszert. Saya pernah bermimpi ke Amerika, terus saya menaiki pesawat Apollo menuju ke bulan. Tetapi di sana saya menancapkan bendera Amerika. Tetapi di sana banyak berbagai macam hewan, seperti kucing yang sedang memakan makanannya, sapi sedang minum susu, dan ular,
singa, macan, dan banyak. Di situ semua hewan ada. Dan saya kembali ke bumi. Anehnya, saya menaiki kucing. Kucing itu punya jubah di belakangnya, jadi dia bisa terbang. Saya menaiki kucing sampai ke bumi. Sampai di rumah itu kucing meninggalkan saya ke bulan, dan keesokan harinya kucing itu kembali ke rumah saya dan mengajak saya ke bulan lagi. Just dream about in Africa, and there's a lot of zebras, and I'm in the middle of the zebras, and just happy, just take a photograph or something. It's really fun. I am a unicorn, and in the dream I tend to be running or dancing on the back of a giant hippo, and I have this sense that I'm searching for something. I realise that I'm searching for what appears to be a very large rainbow, and I'm constantly searching for the end of that rainbow. Egy szőke, hosszúhajú barátnőmmel sétáltunk egy hegyes, dombos vidéken. Nem tudom, hová tartottunk, lényegtelen, de kitaláltam, hogy én tudok egy rövidítőt, egy hegy belsején kell áthaladjunk. Közben a réten láttunk egy nagy fehér madarat repülni. Bementünk a hegy belsejébe, ahol ilyen ősrégi csigalépcső vezetett fölfele. És egyszer csak utolért bennünket ez a madár. Ennek a madárnak emberfeje volt, férfi feje, kopasz volt és élénk kék szeme. És úgy nem használta a szárnyait, tehát úgy haladt fölfele, mint egy rakéta. Elhaladt mellettünk ez a rakéta. Fölérkeztünk, és a hegy belsejébe egy ilyen barlangszerű terembe, ahol munkába fogtak bennünket, kellett dolgoznunk. És azt kellett csináljuk, hogy ilyen ősrégi tojásokat kellett talicskán hordjuk egyik barlangból a másikba, egyik térből a másikba. De nem olyan tojások voltak, mint a tyúktojás, hogy ilyen héja van meg minden, hanem ilyen takonyszerű, szmötyi akármi, és azt meg kellett fogjuk, és az nagyon undorító volt. És egyszer csak egy szőke kislány érkezett, aki elkezdett nagyon hangosan nevetni. És tudtuk a barátnőmmel, hogy ennek a kislánynak a nevetése öl. Tehát mihelyt mi meghalljuk a nevetését, mi meg fogunk halni. Ennek ellenére mi elkezdtünk szaladni, ugyanakkor tudtuk, hogy ez a kislány ennek a emberfejű madárnak a lánya. És akkor elkezdtünk lefele szaladni, de tudtuk közben, hogy meg fogunk halni, így is úgy is, mert meghallottuk a kislánynak a nevetését. Kiértünk a hegyből, szaladtunk volna tovább, amikor eszünkbe jutott, hogy fent hagytuk a mobiltelefonjainkat. És most akármi történik, mi vissza kell menjünk a mobiltelefonjainkért. És akkor itt történt egy ilyen vágás, váltás, amikor is én voltam a szőke kislány, aki nagyon hangosan nevet, és tudtam, hogy vissza fognak jönni, és tudtam, hogy meg fognak halni. I had this dream when I was 5, and I had this dream for 5 nights, the exact same dream. In the dream, I was with my mum in a very old airport. I lost my mum. I didn't think that I was lost. I thought it was my mom who got lost. I didn't panic. I was just like, oh, I need to find her because we're traveling to somewhere else, and I just need to get my mom back. And in that yellowish old airport, I couldn't see her. There were a lot of passengers walking around. So I left the airport, and there was a mountain next to the airport. So I walked up to the mountain, and I thought that, oh, my mom must be somewhere in the mountain. So I walked into the mountain and just keep walking, and then I saw a bath, a very like Roman style bath. There were a few men taking bath in that bathroom,
and they've got like curly hair and very long beard. And I asked them, do you know where my mom went? They said, well, they pointed at a direction and said somewhere over there. I was like, oh, okay. Then I just kept walking. I left the bath. I kept walking in the mountain, and there were a lot of trees, and I saw a nest. There was a path, and I saw a nest next to the path. Instinctively, I knew that it was my mom. It all made sense in the dream that my mom turned into a nest. I just carried it on my lap, and I was on a plane. My mom was in my arms on my lap, and I carried my mom as a nest back home. Saya pernah bermimpi itu matahari jatuh tepatnya di tembok rumah. Akan tetapi yang hancur itu rumah, bukan tembok. Nah, di dalam rumah itu ada saya, kakak, adik, dan orang tua. Kita tidak ada yang terluka atau bahkan meninggal atau mati. Dan kita semua teriak dan langsung keluar rumah dan melihat rumah sudah hancur, berantakan, dan matahari itu masih berada di atas reruntuhan. Dan waktu itu saya memandang ke atas, ke langit itu masih cerah. In the dream I'm in my grandparents' cottage with my family. It's an old house near lake and in middle of woods, and I'm a small boy, and the point of the dream is that there are bears outside of the house, and I'm the only one who actually can see them. And it's not actually frightened, the dream. It's more like the tension that I don't know what the bears are up to. And it's always so that my family doesn't see the bears, and I'm the only one who sees them, maybe through a window or in the woods, or I just sense the bears nearby, and I see my family or my grandmother or my mother walking by, and I know the bear with maybe with the cubs, small cubs is nearby and watching. So the dream I have in my memory is I was really young, like 5-6 years old, and I'm in the swimming pool, in the deeper part of the swimming pool, and I don't know how to swim, and I'm feeling the water coming up my neck, and outside I see, looking at me with their arms crossed, my swimming teacher, because back in the time I had swimming lessons, and Superman with his cape in the wind, both looking at me, watching me drown, and that's all I remember. I was imagining that I'm a shark and I'm locked in our house, so I was trying to reach other sharks that were going in circles around the house because everything was flooded. And then I realized there's a small window on the toilet that's still open, so I swim to the toilet, through the window, and then I joined the sharks, and I don't know, I was shark forever from then up to this day, I guess. I came home. I was somewhere far away again, as I'm mostly. I came home, and I went to kitchen first, and I saw on the kitchen table a big lion, a really big male lion with all the hair and so on, and I was really afraid of the lion. And then my wife came home with the children, and they ran into kitchen. And my wife thought, no, it's a good lion. It's a good lion. It won't eat anybody. And the children were running around the lion, and the lion was on the table trying to catch them. I said, come on, are you crazy? I took the children away, and my wife still said, no, the lion is really okay. And then I
close the kitchen door, and then I hear how the big body of lion is pressed against the door from inside. So I'm standing there holding this kitchen door, and the lion is inside. I'm on the toilet, in the bathroom, and I open the toilet, and there is a tornado of cat who getting out, and this melting cat are making a school head, and I wake up. A nagyszüleim nappaliában van egy nagy, egy hegy, de ilyen kicsit olyan is akár, mint egy erőd emberi székletből, és tudom, hogy az én hibám, hogy ott van, és nem tudok tenni semmit. Nem úgy, hogy én csináltam oda, hanem csak így az én hibám, hogy ott van, és egyre nagyobb lesz. És nincs vége, csak ez. I'm driving down the motorway and my car has no windscreen. Bread rolls keep falling from the sky. They get bigger and bigger and heavier and heavier. They don't really hurt me, but then every now and again a massive one will land on the car. Until I can't see the road for bread. I dream I'm a biscuit, a custard cream, but it's with jam. That's it. I was in an elevator. It was empty and very grey, and it had like a metallic feeling, or it was made by metal. And I was there alone, and immediately a fox appeared in the elevator, and the fox started to talk to me, saying like go away, but the elevator was closed, and I tried to escape. I tried to open the elevator, but it was totally closed, and the fox was talking to me all the time in a very calm way, like go away, go away, go away. Saya juga pernah memimpikan jika ayah saya menjadi seekor katak, dan tiba-tiba dia masuk ke sebuah selang yang mengalir menuju ke jurang. Lalu saya hanya melihatnya dan saya tidak tahu apa lagi yang terjadi. Volt olyan egyszer, hogy az ablakpárkányra raktak egy meztelen csecsemőt. És oda akartam rohanni, de nem tudtam, és nem tudom miért, mert nem volt útba semmi, nem tudtam oda menni, és keskeny volt a párkány, és a gyerek ott csíft kapálódzott, hogy mindjárt leesik. Na mindegy, valahogy keservesen oda kusztam, másztam, odaértem, behoztam, de nem volt semmi, hogy mibe rakjam, már ruhanemű. Úgyhogy valahol egy lepedőt találtam, és abba belegöngyölítettem, amikor sokan beözönlöttek az ajtón, és közölték, hogy az övéké, és elvitték. Úgyhogy... De, hogy mondjam, én szűknek láttam az ajtót, úgy jött be a tömeg rajta, hogy betölti mindjárt a szobát is minden, és megfogták és elvitték, hogy az övéké. Sétálunk felfelé az utcán, és látom magunkat kívülről, ahogy talán beszélgetünk, ahogy talán még bohókással játszunk is, de közben szépen haladunk az utcán felfelé, és nagyon fontos, hogy ez egy új építésű kertvárosi rész volt, tehát itt véget is ért a város. Már csak szántók és mezők és kaszálók voltak a házak végében. Ám mielőtt az utca legtetejére érnénk, hát egy csészalj ereszkedik alá az égből és száll le pont az utcának a közepére. Meglepődtünk, de hát biztos az emberi kíváncsiság teszi. Szélre húzottunk, de elindultunk a csészalj felé, és nagyon érdekes, itt az álomképem fókuszálódik az elmesélet, az osztálytársamra, őt nézem, és látom az ő meglepett reakcióit, talán mond is valami, de nem hallom, majd a következő pillanatban újra a csészalj felé fordulok, amit nem kell nagyon misztikusan elképzelni, egy ilyen kis lábakon álló, azt hiszem, hogy akkor minden képregényben vagy filmben megjelenő csészaljat kell elképzelni, és előtte nem tudni, hogy került oda, vagy hogy szállt ki, de mindenképpen oda tartozott, hát egy idegen állt. Az idegen teljesen humanoid volt, testhez tapadó szűk ruhában, viszont egy hatalmas szkafander volt a fején.
a klasszikus nagy üveg felülettel, és tudom jól, hogy rám nézett. Tehát amikor én rápillantottam, ő rám nézett. És az álomban az egyetlen hang egy mondat volt, amit miután rám nézett, emberi magyar nyelven elhangzott, és nagyon fontos, hogy ez a mondat azóta is itt cseng a fülembe, és szoktam is néha idézni. Tehát azt mondta nekem volt 15 évesen ez az idegen, hogy szoktuk látni a tanulás fényeit a földről. És aztán az álom megszakadt. Saya pernah bermimpi, entahlah itu malaikat atau bukan atau apapun namanya itu. Jadi ketika dunia ini semua sudah kiamat, sudah kolaps, semua orang terbakar waktu itu, seseorang atau sesuatu, saya tidak melihat wujudnya, dan dia memberikan saya pilihan. Waktu itu, ketika itu saya masih hidup. Pilihannya adalah kamu ingin mati seperti yang lainnya, atau kamu ingin tetap hidup, tapi kamu saya berikan tugas untuk mengambil nyawa-nyawa orang-orang yang masih hidup. Walaupun itu keluarga kamu, walaupun itu orang-orang yang kamu sayangi. I was walking in my dream, and I then came across this dark room, and no one seemed to be in it. And then the light just switched on, and I was surrounded by a bunch of rabbis, and they joined up in a circle, grabbed me into the circle and started dancing to the Pulp Fiction theme tune in a sort of Jewish sort of style music, and running around going hey, 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 and then I woke up. Egy reggel 10-11-ről fel nem felejtem el, a nap hátamnál volt, így aludtam, és akkor felébredtem, nem mertem nagyon kinyitni a szememet, mert Jézus Krisztus a pontosság, a 2 méter, fix, a fehér ruha rajta egy darabból, mindegy pontos, de egész idáig takarta a lábát, és látszott, hogy ruha nagyon fehér, egy ilyen, mind a hótól, még nagyon szép és kellemes fehér, egy darabból, és így végig. Láttam az arcát, láttam mindent, és így levittált, vagyis állt a levegőben, anélkül semmit sem történjen, és végig úgy szépen, alig-alig egy szép mosolyal a fejemről egész végig a lábamig húzta a kezét. One recurring dream I've had for as far back as I can remember in my life is a sort of a waking dream where I feel like I'm awake, but I know I must be dreaming because I can see things in the room with me. It's always in the dark. I'll wake up and I'll think I'm awake, and I'll sit up in bed and I'll look into the darkest corner of the room, and I always see this specific person/creature there. He's I say he because it's sort of a man-shaped form. He's crouched down on the floor in the very darkest corner of the room, and he's grinning at me. I would say looking at me, but he doesn't have eyes. He doesn't have a nose. He doesn't have ears. He just has this massive smile, very toothy smile that covers sort of a larger portion of his face area than a normal mouth would. So he's crouched down there, completely naked, completely bald, no hair, no features, nothing. I mean, smooth downstairs like a Ken doll, no nipples, no belly button, nothing. No digits, no fingers, no toes, just this big smile on this humanoid plastic-like form. It's like you've taken a Ken doll and removed all the features except for a big toothy smile, and just sits there and smiles at me. And I used to get pretty horrified, but now I'm okay with him. I welcome him. His name's Smiling Idiot, that's what I call him. So every time when I wake up and I see him there, I say hello, and then I say I'm going back to sleep now, and I roll over and get on with trying to sleep. Okay, so I was in an elevator, and I think I was running from these vampires, and then in the elevator I was like with them, but now that I was with them I was not so afraid. Kalau mimpi yang tentang binatang, gue mimpi satu hari gue menemukan ular di selokan. Jadi ularnya itu besar dan gue nggak takut sama sekali sama ular itu. Jadi gue ngeliatin lumayan lama selokan itu, ngeliatin dia diem gitu. Dan ular itu ngeliatin gue juga.
Terus gue ambil, jadi selokannya lumayan dalam, jadi gue berusaha ngeraih. Begitu diangkat, dia berubah, tidak lagi jadi ular, tapi dia berubah jadi baju, kayak semacam sutra, cuma motifnya motif ular. Terus sutra itu bagus banget. Kemudian kakak gue lewat, di situ gue ngasih si kain sutra itu, kasih kain ke kakak. Begitu kakak pegang, itu jadi baju bayi, masih sutra, masih berbentuk itu, cuma dia jadi bentuk bayi, baju bayi, sorry. Terus udah gue bangun, gue ceritain kalau gue bermimpi tentang ular, gue ngambil ularnya terus jadi baju, terus gue kasih ke dia, malah jadi baju bayi. Beberapa hari kemudian kakak itu hamil, dan baju mimpi yang gue sebelumnya itu baju perempuan, dan begitu dia lahir itu anak perempuan gitu. Udah. I dreamed that I was pregnant and I gave birth to a black cat. Terhes vagyok, és szülök egy gyereket. És a gyerek gyönyörű szép fiú, nagyon szép feje van, és a többi teste úgy néz ki, mint egy 100 lábas. És attól én nagyon megijedek, és nem tudom, mit csináljak avval a gyerekkel. Karomba rakják, de hát tulajdonképpen csak egy fej, a többi az egy olyan 100 lábas. I'm walking and I have a baby strapped to my back, and the baby keeps on talking and talking and talking. So I ford a river to try and drown the baby to stop it talking, but the baby is shrunk to the size of a pea, and then I get out of the river, he's shrunk to the size of a pea and he's speaking in Spanish, so it does no good. Tulajdonképpen ebben az álomban az történt, hogy a feleségem mellett feküdtem az ágyba, és ki akartam mondani a nevét, és nem jutott eszembe a neve a feleségemnek, hanem először az a kép villant be, hogy ő egy vödör. És de tudtam, hogy ő nem vödör, hanem ő a feleségem. Viszont abban a pillanatban, hogy bejött ez a kép, hogy ő egy vödör, onnantól kezdve viszont azon kezdtem el már gondolkozni, hogy ő egy kocka. De hát nem lehet kocka, és egy vödör, mert ő a feleségem. És így az álmomba kinyitottam a szememet, és láttam a feleségem arcát, de egyszerűen nem tudtam neki elmondani azt, hogy Petra, hanem azt tudtam neki mondani, hogy vödör, meg hogy kocka, meg hogy kör, és ilyen geometriai formák, de utána nagyon gyorsan elkezdtek pörögni, hogy de hogyha nem kocka, nem háromszög, nem oktaéder, meg nem prizma, akkor mi lehet? És egyszerűen utána még ilyen súlymértékek jöttek be, hogy de hát akkor ő kiló, egy gram, vagy most ő akkor tonna, vagy mi lehet, vagy számok? És akkor elkezdődött ez, hogy akkor ő egy egyes, vagy lehet, hogy egy kettes. I cut my boyfriend in pieces and stuck them all in a suitcase, but the hat won't fit anywhere, so I had to leave the hat behind. I'm in my room, and one of my ex-classmates steps in. She's a beautiful girl, but a little bit boyish. And we start a kiss. We're teasing each other, and it's really good. It's really sexy. And after then, I realized that she has a dick, and it's really good. We're making love and we're having sex, and it's wonderful, so orgasmic, so good. So this is it. Run, and I find the right person, and then I start having sex with the right person, and the right person is an alien. Yes. And then the right person becomes someone else, and then becomes an alien again.
and I don't know if I'm having sex or if I'm dreaming or what's going on, and before I have an orgasm, I wake up. Utazói buszon, ami már azért furcsa, mert nem nagyon használom a tömegközlekedést, és összetalálkozok egy ismerősömmel, egy kollégámmal, aki egy táncos, koreográfus, rendező. Nagyjából együtt kezdtük a pályát, de már nagyon rég nem láttam. És ami furcsa még, hogy van vele egy hatalmas farkaskutya. De tényleg hatalmas, tehát ilyen valószínűtlenül nagy, majdnem mint egy ember. Akkora, pórázon vezeti, nincs rajta szájkosár. Azért is lepődök meg, mert őt még soha nem láttam kutyával, ráadásul úgy tudom, hogy nem is olyan régen született egy kisfia, úgyhogy teljesen érthetetlen számomra ez a kutyamánia. Meg is kérdezem, nem emlékszem milyen szavakkal, hogy mi ez. Mire ő válaszolja, hogy nem az övé, és nem látszik túl boldognak. Itt valahogy megszakad a párbeszéd, a következő kép az, hogy szállunk le a buszról, ő is pont ott száll, ahol és én kerülök valahogy előre, és még a lépcső alján tartok, amikor egyszer csak érzem, hogy ez a hatalmas kutya rám veti magát hátulról, így a termeténél fogva le is gyűr az aszfaltra, és az első ijegységem ment túl, amikor jön a második, amikor kiderül, hogy nem a torkomat akarja elharapni, hanem egyszerűen magáévá akar tenni. Tehát közösülni szeretne velem ez a hatalmas állat. De szerencsére fel vagyok öltöző, úgyhogy nem nagyon sikerül, és hát barátom segít is, hogy ebből a helyzetből kikászálódjak, próbálunk úgy csinálni, mint hogyha mi sem történt volna. Sétálunk tovább, de a kutya tovább is próbálkozik. Ez borzasztó kellemetlen, és azt hiszem, hogy itt fel is ébredtem. Csörgött a telefon. És akkor felvettem, a párom volt az, és annyit tudott mondani, hogy nagyon fázik, és a tétényi fensíkon van. És mondtam, hogy jó, és mégis hol? És azt mondta, hogy nem tud innen eljönni, mert hófúvás van, és hogy valahogy valamit csináljak. És akkor természetesen lemerült a telefonja közben, és még arra emlékszem, hogy bevágottam édesapám kocsiába, és elindultam a tétényi fensíkra. És aztán odaértem, hogy valami oknál fogva, tehát hogy így leraktam a kocsit egy úton, így a fensíknak a közepén, és tényleg iszonyú nagy hófúvás volt, így téli kabátban voltam, meg rajtam kívül nem volt ott senki, sötét volt éjszaka, és így elkezdtem menni a hóban. És egyszer csak ilyen, nem tudom, valamilyen bandukolás után, valami fél óra vagy ilyesmi, találtam egy borzalmasan nagy odvas fát, és így belenéztem, hogy mi van benne, és benne volt 3 pasi, anya szült meztelenül, az egyik köztük a párom volt, ne röhögjetek. És az volt a taktika, hogy természetesen először a drága kedvesemet felvettem a vállamra, és elvittem a kocsiba. Beraktam. Utána visszamentem a másik 2-ért, és akkor így szépen így elhurcoláztam őket az autóig. Aztán így beültem, hazavezettem, és hozzá kell tenni ehhez, hogy nincs jogosítványom. Hazavezettem, és akkor mindegyiket felhurcoláztam a lakásba, akkor lezuhanyoztattam őket, és lefektettem őket aludni. A másik 2 személyazonosságom még mindig kétes, tehát azok nem tudom kicsodák voltak. Bementem a szobába, mert szomjas voltam. De ez még egy idegen szoba volt, nem tudom, hogy kinek a szobája, és hogy ott volt 2 darab meztelen, nagy darab szőrös férfi pelenkában. És hogy mondtam, hogy bocsánat, és csak hogy én egy pohár vízért jöttem. És ez a zavarban érzés, de hogy ők így jó felek voltak, mert hogy így nem zavartatták magukat, meg ott poénkodtak, mondjuk arra nem emlékszem, hogy mit. Annyit tudok, hogy én gyorsan vizet öntöttem, és így kimentem a szobából. I got home, I was checking the letterbox, check for mail, and there was an envelope addressed to me. When I opened it, there was a used tampon and a note that said, yes, this is a death threat. Saya terbang ke atas langit sama Fatah. Tiba-tiba saya menabrak awan
dan tiba-tiba saya jatuh ke bawah trampolin. Hát, hogy bejöttem a suliba, vártunk a tanárt, a tanár ilyen 12-kor bejött, de addigra már minket megöltek, mert előtte is szörny, nem tudom, pedig vetítettünk egy nagyon jó mesét, vetítettünk, és akkor így egyszer csak abból így kijött, így mindenkit megölt, csak én meg a barátom maradtunk fent. És azután azt meg kértünk egy kést, azt hazudtunk, hogy tortát vágunk, 2, és akkor oda mentünk, futott után, meg ahogy futottunk, közben így tartottunk a kést, és így beleroham, és akkor ott jött a tanár, és kérdezte tőlünk, hogy mit csináltunk, kiszúrtunk le, meg hogy miért vannak ezek meghalva, hogy mi szúrtunk le, mondtunk, hogy nem, mert előjött egy szörny, és mondta, hogy hú, ezt nem hiszem el. Jöttek a rendőrök, és itt ezt az iskolát bezárták, mert azt hitték, hogy mi gyilkoltunk meg, és így nagykorunkban meg le kellett ezt ülnünk, csak a apánk meg anyánk letett az óvadékot. Anyukámmal elmentünk henteshez, anyukám kért 2 kiló húst a hentestől, a hentes nagyon kedvesen visszamosolygott, rendben, bekapott engem a hentespult mögé, és elkezdett feldarabolni, és becsomagolt, és hazavitt anyuka. It was a very clear water, yeah, and inside the water, I saw many elephants swimming. I'm being chased in a field by a man who has a very, very long tongue, and the tongue is ripping up trees all around me, and the last thing I always remember is that it rips out the tree just in front of me that I'm hiding behind. Azt álmodtam, hogy egy sötét szobában vagyok, és mellettem a fal mellett oda van támasztva a felsőtestem. Amúgy nekem a sajátom megvolt, de rajtam kívül volt egy másik felsőtestem. Kicsit olyan szürkécske volt, meg egy kicsit olyan élettelen, meztelenül volt ott, nyaktól és deréktól vágva, és akkor így felemeltem őt, és mint egy gyereket így fölcsaptam a csípőmre, és volt benne annyi élet, hogy így átkarolt engem, mint egy gyerek, és így vittem őt a városban. És egyszer csak megláttam egy babakocsit, ahol egy kisgyereknek a feje volt csak a babakocsiban. És picit úgy pislogott is a gyerek. És akkor úgy fel volt támasztva, és én játékosan fogtam a felsőtestemet, és így alátámasztottam, hogy a kisfiú fejét oda próbáljam a felsőtestemhez. És ott a szülők meg rám szóltak, vagy ilyen rosszalúan néztek rám, hogy ne játsszak a gyereküknek a tartalékfejével, aki amúgy ott homokozott, és akkor valahogy úgy derült ki, hogy tartalék, hogy ez az én tartalék felsőtestem, az ő tartalék feje, és hogy ilyen világban élünk, hogy vannak tartalékaink a testünkből. I was standing next to a concrete building, which was more a kind of weekend house, but I clearly remember it was surprisingly concrete, and I was looking up, and there was a middle-aged woman standing on the balcony, and she had she was holding a goose egg in her hand. I'm not sure if it was goose or other bird, but I think it was most likely a goose egg. And she held it in this way, and then when I was staring her, and she's smiling back to me, and perhaps winking, I'm not sure, but the point is she dropped out the goose egg, and then dropped down. And then there was this kind of roof, I don't know how you call it, it's a wavy sort of thing. And then the goose eggs went into one of the wave and then started to rolling down like in this way. And this was very funny somehow. And I was just standing, I started to worry about the egg, because somehow I felt my
my obligatory is to catch the egg. So I went under the roof and I was like this, and then I grabbed the egg, which was very bizarre because somehow it was pulsing a bit like what the beating, like what the heart does, and then it was like, and I even heard this kind of sub-bass sound of it, and I felt it in my hand, but the egg was ice cold, which was a very, very weird combination. And then I was looking up, and there was another guy. There was a guy who came out to the balcony. He was also a middle-aged guy, typical Eastern European people with an Eastern European dress, came from the 70s. I never ever dreamed like that before, and these people. I mean, this guy, this middle-aged guy, held a baby in his hand, and then they said that you must throw back the egg for us because this is our property. So this is our eggs, and you can't steal it. And then I was like, okay, but I was really surprised how he held the baby, because it was like how Michael Jackson did in Berlin when he was showed to the media, you know, and then he held it in this way, and I was like, oh my God, what's gonna happen? And there was a couple of friends of mine, somehow they just appeared next to me, and all of us was like, oh my God, what you gonna do? What you gonna do? And then he was like, look at that, exactly how Michael Jackson did it. And then what I saw in the internet a couple of days before, and then the baby was rolling. He dropped the baby, and the baby was rolling in the roof, just like the egg did. And then I put the egg into my pocket. Don't ask me how, because I wear the very tight jeans. But anyway, I put it. It was a kind of very, you know, like a very soft somehow. It's like a soft ball. You can do this with that. And I put it there. I felt the beating in my pants, and then I was like, wow, like I just really wanted to catch the baby, and I did it. And catch it. It was a totally beautiful, totally normal, approximately 1 year old, I don't know, boy or girl, but whatever, baby. And I hold him or her, and then I said that, okay, listen, now I have your egg and I have your baby, so that's it, and have a nice day. And I went away. So that was it. There was a massive egg the size of a 5 or 6 story building, and there was a monk climbing the egg, and the egg was so big that it had little holes that you could put your hands into and climb up. As he was climbing, his hands were bleeding, and then this angel came from somewhere and started talking to him. It was a dream about potatoes, and people always ask me what happened. And I told them there were larger ones and smaller ones. I was in a crowd of people and I saw a girl who looked exactly the same as me. And I was, of course, I was surprised, and first thing I tried to do was to touch her, and I took her hand, and at the moment when I took her hand, I felt a huge power of happiness, of everything what's the most positive in life, but I never experienced in real life. It was just like something you can feel with your body and something you can feel with your mind, everything in once. But at the same moment I took her hand and I felt this, I wasn't able to see her anymore, and I wasn't able to see myself. We just became invisible, and I was surprised about everything what's happening. But so I just stopped holding her, and at that moment I was able to see her again, and I was really surprised. It's like impossible, what's happening here? But she seemed like really calm, like she's
a copy of me, but she seems like she knows more. And I touched her again. I felt this huge thing again, but I couldn't see us again. So again split. Again I can see her, and I just realized that I have to find out what's happening. And I took one woman from the crowd, a really old woman, like a regular passenger, and I asked her, "Okay, can you see us now?" She said, "Of course I can see you. Like, how couldn't I?" And I touched her again, "But now we're invisible. Can you see us?" "No, of course I cannot see." And for everyone, it seems like it's like a daily life, you know, like everything is like always. So I asked her, like, the first question was, what's on my mind? What's happening? Why you cannot see us when we're holding each other? Why can't you see us now? And who is she? La la la. Can you see that we look exactly the same, like one person? And this woman, in like a, you know, like it's so obvious for her. She told us. She told me, because another me already knew that. So it's clear. One of you is live, another girl is deaf, and some time ago, before coming to this world, you were united. You were like one something, and now in this world you are splitted, and that's the reason. Like all the people in this world are just half of the person, of not a person, but of something that's of what we really are, and that's the reason why human is always has this feeling of loneliness, no matter with whom he is, no matter how he's living. Is he like totally happy or something? But there's this like little part in your soul that feels that you still miss something, someone, I don't know. And she said that only at that moment, then you become united again, you will feel free again, you will feel a huge power and happiness again, but you can never know if you are deaf or if you are alive, and another part of you also doesn't know that, but that moment when you'll feel that total happiness is going to be the moment, then you'll die in this world. And yeah, so that was her answer. Of course, I started to cry because I'm a human being, and for me it's shocking, and I don't want to die, and I don't want to know that the only time I'll be totally happy is when I'll die. But she said, "Relax, but it's so nice to know that, because now you can feel, now you can live and you can enjoy every single moment, every single life, and you have to realize that life is like a game, and you will never catch something, you know, like something maximum. So you have to enjoy everything you can, and you have not to look for something perfect, because something perfect is going to come to you when you are not, I mean, you cannot plan this, but it will come one day, and we all will be very happy." Yeah. Sétáltam a tengerparton, és volt egy fa, egy ilyen egész magas, de ilyen teljesen hétköznapi, azt hiszem, diófa volt talán. És felmásztam rá, és ott volt egy könyv, egy baromi vastag könyv, amiben tudtam, hogy itt most le van írva minden, hogy miért van az ember, hogy teremtődött az ember, ki az ember, mi a célja, mi személyekre lebontva az emberek célja. Minden benne volt abban a könyvben. És én elolvastam. És amikor reggel felkeltem, és semmire nem emlékeztem abból, amit elolvastam, én szerintem 3 hétig olyan masszív depressziós voltam, hogy ezt nem tudom elmondani. I had an elephant, and I went to a circus, and I went with my elephant. So they stole my elephant because they need it. And after the circus, I went there to get my elephant, but they had took him to New York. So I had to went to New York and pick up my elephant, and I was sitting on a plane
with my elephant in a leash. This was it.